wani lokaci zaka ga kana bukatan performing wani operation based on a certain condition, to anan ne if else zai maka aiki. Wannan shine syntax na if else statement na JavaScript. Anan ne zaka sa condition naka a cikin parenthesis din. Duk code da ka sa anan, idan condition is true, anan ne wannan code din ne zai fara running. Else idan condition is false, sai duk abun da ka sa a else shine zai amfani. Idan condition naka kuma ba ɗaya ba, condition naka let's say biyu, zaka kara if anan. Idan condition naka uku ne, ka kara else if anan, shi ma ka bude. Sai ka dawo da else naka nan. Wannan condition nashi guda uku kenan. For example, akwai website da zaka je, idan ka je yin register sai a ce shekara, idan shekaran ka bai kai kaza ba, ba za ka yin register ba. Bari mu yi example mai kama da wancan. Idan muka zo nan, muka yi creating variable age, let age equals to 10. Muka sa condition if age is less than 18. Console.log you are not allowed to register. Else console.log successful. Idan na yi running, tun da age namu 10, mun yi assigning 10, gashi ya ba mu browser you are not allowed to register. Idan na sa 19, ya ce successful. Wannan example din is a way more easier. Bari mu yi making nashi dan zama complex. Bari mu canja na ya zama greater than or equals to 18 and age less than 50. Age in ya zama between 18 to 50. Bari shiga 50 ba ma, bari mu gyara shi zama 50. Less than or equals to 50. Zai zama between 18 to 50. Idan condition namu ya satisfied, sai mu sa access granted. Else if, bari mu kara if age is less than 18, that is from 17 kenan, sai sa mana you are too young to access. Else, no, bari mu dawo da wannan anan. If, kara wani if, nan sai mu saka if age is greater than 50, sai mu sa too old. Nan ne sai mu sa clg console.log shortcut you are too old to access. Save. Tunda age 19, dama condition namu na farko, the age must be between 18 and 50. Tunda age 19, access granted ya ba mu a browser. Bari mu dawo da shi 17. You are too old to access. Nan ya kamata ya zama young. You are too young to access. 17, you are too young to access. Tunda wannan condition ne aiki nan. Less than 18. If age less than 18, you are too young to access. If age greater than 50, bari mu sa 107, too old to access. Age between 18 and 50, access granted. Else, na ne mu so sai mu sa else, clg
but ba mu da abun da za mu sa a nan, tunda duk wani abu da ya kamata mu bayar mun bayar a nan. Da a ce akwai wani abu da ya kamata idan duka condition ba su yi satisfying ba, sai ka ba da wani simple message, to sai mu sa simple message namu a nan. But a nan za mu iya cire wannan condition ɗin, else sai mu yi haka. Tunda dama if age is between 18 to 50, access granted. If age greater than 50, you are too old. Sai mu sa CLG. Sai mu ce dama babu wani age da zai rage in ba less than 18 ba. Nan ne kawai sai mu ce you are too young to access. Dama shine abun da ya rage. Kawai wancan mun yi shi ne saboda example. Nan ne ya kawo mu karshen wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi like, ka yi subscribe idan baka yi ba, and see you in the next one. Thanks.